This is infrared thermal equipment. Sí, yo veo que más o menos como por acá es que está el falso. Desde acá sacamos un cable blanco que vaya por fuera. The light. It was burned, this part, because it was installed improperly. Una duda, y este voltios de 24 y de 12 voltios. ¿Por qué varía? Va a depender a qué máquina, porque ya me dijiste de que son... This was an explanation for the Hay owner, 8 focos buenos. because he was using two different equipment. Por lo tanto, aquí solo van a quedar 3 focos. Todos los demás van a quedar vacíos. Y le pongo... O la opción 3, que sería 3. Y aquí solo dejo 5. Este solo tiene segundo. And this is the last one that I identified in the bed. This was the voltage out.